Yes, sir. Am I Sir, audible? my name is Raju. I'm from AP, Andhra Pradesh. I am graduation B Pharmacy, sir. Which year passed out you are? 2023 passed out. Okay, got it. Yeah. Yeah, Raju, you can go ahead. Hello, am I audible? Yes. Right. So thank you for introducing yourself, Raju. I am Rajiv. I have around 5+ years of experience in SAS, and overview of taking up this session is to provide a proper knowledge, understanding of the application, and making sensibility into the real-time scenarios where this application is utilized, and provide the experiences virtually for learning and understanding to attain the interviews is the primary motive of taking up these sessions. Okay. So, Raju, as you have said, you are from PharmD. So, the requirement for the learning of this tool for the clinical segment is applicable, as I have also done my graduation in life sciences. So, this application will help you out more in understanding about computer analytics, providing more supporting on life science, how it enables to work on life science background. Okay. So, Raju, I want you to be very comfortable and speak up at the end of the session, where I will give you 15 minutes of time in case if I am running through the topics very fast, or in case if you have any doubts, you can come back at that 15 minutes and we will discuss. Initially, it will be 15 minutes, but when we are moving out to more of the sessions, I will extend the time. Okay, Okay, sir. right. So I have seen you as an introduction. And what about Sheikh Babajan? Babjan, can you brief about yourself, about your experience and what you do? Morning, sir. This is Babjan from Anantapur. Hi, Babjan. Yes, go ahead. Now I'm studying degree final year. Specialization in HR. Uh, my exams are going on through. It will complete on 8th August. I have no experience about any question about it. Okay, thank you. Yeah. Thank you, Babajan. Thank you for introducing yourself. I am Rajiv. So I have overall 5 years of experience in clinical SAS. And in that 5 years, 3 years, I have worked earlier as a banking SAS programmer also. So as of now, as you said, your educational background is of life sciences. Predominantly life sciences, you have more scope of getting into domains like clinical SAS. And as you're saying you're in MBA, I would even expect you to have some knowledge of software, where there must be some understanding of applications like MS Office, and basic understandings of analytics. Okay, right. So let me quickly share my screen and please confirm if it is visible. Yes, sir. And you guys can call me Rajiv. I don't like to be addressed as sir or
any other thing, just call me Rajiv. So as I mentioned to Raju, uh, Sheikh Babajan, you can take first 15 minutes of your time in the session, or last 15 minutes I will be providing you uh, to ask your queries on the topics which we have discussed on daily basis. Slowly, I will increase the timing based upon the complexity of the topic. Okay. So when I am continuing the session, note down the important things and reciprocate uh, for me to understand whether what I'm explaining is reaching to you or not. Okay. I think he has got disconnected. Fine. No problem. Ganesh or Raju, can you just confirm if my screen is visible? Yeah, yes, your screen is visible, Yes, but yeah, we can able to see. Okay, thank you. Can you open any other window? This window like seems to be like the letters are very small. Yeah. I think it is just loading. Give me 2 minutes of time. Okay, okay. Okay. So this is some notes which I have been following from the training. So don't disregard the name of the previous institute or whatever I'm sharing, but we will get ahead with the content. Okay. So just confirm if I'm audible or if my voice is breaking or if there is any distortion so that I can repeat this. It's clear, Ajay. Right. So as we say, the SAS application is pronounced as SAS, which is abbreviated as Statistical Analysis System. Okay, but now it is only SAS. So where we take SAS as an application, we have primarily basic understanding of SAS, which is having how the tool works in the backend and what results it provides and which sectors it is helpful uh, will be discussed in the initial classes where you will learn under base SAS application. And when it comes to the next level, where there is macros and SQL, which comes under advanced SAS, where there is a scope of this sector of companies working on a regular work, which is to be automated in order to reduce the human errors. Sometimes we do errors, right? So those human errors will be reduced and the time consuming activities also will be taken as a constraint. Okay. So SAS has initially been begun in the US, North Carolina, under North Carolina State University as a project to analyze agricultural research. And in 1976, it helped most of the customers, all sort of customers in the private sector companies also. So SAS is an application as well as it's a company itself. So the company's CEO is James Goodnight. Okay, he is still alive
and he's around 86 years or 76 years old. So he is the CEO of the company, which he deals with these softwares, and it is used in various sectors like automotive industry, telecommunication or any communication industries, in education industries, in banking, finance, government sector, health insurance, healthcare providers, life sciences, insurance, and rest of the sectors, as well as it gives more solutions on analytics, business intelligence, customer intelligence, data integration, DI, and ETL, extraction, transformation, and loading, financial intelligence, foundation tools, fraud management in banking sector, or in any financial sector, governance, risk and compliances, and high performance computing activities. So this is the primary purpose of this application. Is it clear, Raju? Yes, sir. Right. So what is the abbreviation of SAS? What is the abbreviation of SAS, Raju? Sir. Abbreviation. Abbreviation. Sir, I can't tell, sir, because so much called, sir. Okay. So the abbreviation of SAS is Statistical Analysis System. Okay. So let's just dive in about this application. Uh, uh, how it has introduced in the clinical sector and how it has started in the agriculture sector. So in 1966, there was no SAS application, but there was huge demand of statistics program in agricultural demand in US Department of Agriculture and Grants. Okay. So then they have initiated a research by funding to the university statisticians, and they initiated some experiment on how eight grant, and then they have provided some development in general purpose of the statistical software to analyze agricultural data they were generating. So in North Carolina, these two guys, Jim Goodnight and Jim Barr, emerged the project leaders. So Barr creating the architecture and Goodnight implementing the graphical user interface features. Okay. So in NIH, to give funds to them. So they have stopped giving the funds after a group of people, consortium is a group of people who agreed to chip in 5,000 a piece of year to allow North Carolina University in developing and maintaining this application. Okay. So during the upcoming years, once the application is emerged into the agricultural uh, department, and when there was given more scope of this tool performing well, slowly it was licensed to some pharmaceutical companies, insurance companies, banks, as well as academic company communities that has given birth to the project. So both of these statistic development department have been providing the documentation, and after everything is got registered, it got an incorporation in 1976. Okay. So this application predominantly works in multiple operating systems like DOS, disk operating system, ZOS, which is IBM mainframe, Unix, and Unix favors, whichever the sub operating systems of Unix, Red Hat. There are lot many operating systems where this can be functional. Okay. So when it comes to the company, it grows with the 7,000 employees in 1990s. But by 25th anniversary in 2010, they had around most of the employees
and it is elaborated across the world. Even in India, we have SAS Institute inclusive in Pune. Okay, SAS is a multi-vendor architecture, and architecture foundation platform is operability. That means it allows the program to be written once and can be run anywhere in regardless of hardware or software. So the architecture provides a customer with hardware independence and flexible implementation. It means if the vendor is having the application in is any of the platform, either it is a Unix server system or any local system or in the local desktop. So the flexibility of using this application is very feasible, which is very reliable to the customers. Okay. So multi-database architecture also is primarily this application handling scope. When it comes to data sources for this application, it can handle Oracle servers, it can handle SQL servers, it can handle DB2, Sysbase, Teradata, Informix, Microsoft Access, all of these databases, as well as it can also handle a minimum source like comma separated value, which is called a flat file, Excel, or notepads. Any information given in notepad or comma separated value or whatever these flat files, this application handles either in basic way or in a bigger way like databases like SQL, Teradata, Informix, etc. So in general, as you say, the purpose of this is the extensible fourth generation programming language designed for data access, transforming, and reporting. So going much into the deeper into the functionality and things, I just wanted to get back to you before I share new thing. How is your understanding on this application? Are you comfortable or are you feeling it as very complex? Can you answer, Sheikh Babajan or Raju? So until now, uh, are you feeling comfortable to understand it or is it difficult? Yeah, I will understand him, sir. Okay, Uh, thank you. Raju and Babjan, if you're facing any issues, you can talk to in Telugu also. తను కూడా తెలుగునే. మీకు Ah, ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కూడా you can ask him in Telugu also. No problem. Okay, sir. correct. So the application initially start అయింది agricultural university నుంచి, as there is a huge scope of statistics and understanding of the data. Suppose agricultural sector lo, if the farmer is harvesting more of the crops on the tenuity. Now you know the inflation on tomatoes, for example. మీకు తెలుసు కదా, so how the tomatoes inflation is going on. So in the same way in US, to understand how this sector is handling that and forecast before itself. Okay, in this season there is lot of rains. In next season there should be this harvest completely taken care of. సో ఇట్లాంటివి ఆలోచించడానికి ఒక అప్లికేషన్ కావాలని 1976 and 1966 టైంలో దే హ్యావ్ ఇనిషియలీ ఫండెడ్ ₹5,000 $5,000 to the agricultural university to develop application. So slowly, as it outperformed in most of the sectors, so it has got more into the company and got registered. Okay, and got registered into SAS INC incorporation. Okay, application is running in multiple vendor architectures as well as in single local desktops also. So that can handle a bigger database as well as smaller text files or CSV files, etc.
ఓకే. ఇక్కడి వరకు అర్థమైందా? ఓకే సార్. అర్థమైంది. Yeah. So the purpose of this application is very clear across the sectors. The purpose of this application is first data access చేసుకోండి. For example, let us not jump into more into life science. Just general example. సార్ If there is, ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. yeah, ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ఏం సార్ ఇది? overall కాన్సెప్ట్ overall concept is to handle more number of information, okay, in a short time and perform analytical and statistical outcomes. For example, yeah, see, I'll get to that point in a smaller example. ఒకవేళ ఒక బ్యాంక్ లో నీకు అకౌంట్ ఉంది, ఓకే. సో ఎవ్రీ మంత్ నువ్వు 1000 రూపీస్ వేస్తున్నావు, ఓకే. సో నీకు లోన్ కావాలి, అవునా? ఓకే. సో నువ్వు ఒక రిలయబుల్ కస్టమరా కాదా ఫస్ట్ బ్యాంక్కి అర్థం కావాలి. నీకు లోన్ ఇచ్చాము, నువ్వు 1000 రూపీస్ కట్టి 10 lakhs లోన్ అడుగుతున్నావు, ఓకే. సో ఏ బేసిస్ మీద బ్యాంక్ నీకు లోన్ ఇవ్వాలి? మన నీ క్రెడిట్ ఇన్కమ్ స్కోర్ మీద, బట్టి. నీ ఇన్కమ్ ని బట్టి, నీ క్రెడిట్ స్కోర్ ని బట్టి, అండ్ Hmm. హౌ రిలయబుల్ కస్టమర్ టు ది బ్యాంక్, నువ్వు బ్యాంక్ ఎంత రిలయబుల్ కస్టమర్ అర్థం చేసుకొని బ్యాంక్ నీకు లోన్ ఇవ్వాలా, ఎంత ఇవ్వాలి. నువ్వు 10 lakhs డిమాండ్ చేస్తే బేస్డ్ అపాన్ ఆల్ ఆఫ్ ది స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్, ఫోర్కాస్టింగ్ ఆఫ్ ది డేటా విచ్ యూ ప్రొవైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అట్లీస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ 6 months బ్యాంక్ అకౌంట్ యాక్టివ్గా ఉండాలి, అవునా? కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కేవైసీ క్లియర్గా ఉండాలి. కరెంట్ అడ్రస్ కానీ, ఆధార్ నంబర్ కానీ, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ లింక్ టు ది బ్యాంక్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్లియర్, రైట్? సో ఇవన్నీ చూసుకోవడానికి దీన్ని ఫోర్కాస్టింగ్ అంటారు. ఒక కస్టమర్కి బ్యాంక్ ప్రొవైడ్ చేసే లోన్ మీద ఫస్ట్ ఫోర్కాస్ట్ చేస్తుంది, అవునా? హెచ్డిఎఫ్సి కానీ, ఐసిఐసిఐ కానీ, ఇండియన్ బ్యాంక్స్ చాలా ఉన్నాయి, ఎస్బీఐ కానీ, అందరూ ఫోర్కాస్ట్ చేయాలి. ఊరికనే అందరికి ఇవ్వడానికి కుదరదు కదా, ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉంటుంది కదా. లోన్ అడగగానే, కాలేజ్ స్టూడెంట్ అడగగానే ఇవ్వడానికి కుదరదు. ఒక ఒక క్రైటీరియా ఉంటుంది, కట్టగలడా, లోన్ తీసుకున్నప్పుడు కట్టగలడా లేడా. ఇట్ మైట్ బి అన్ ఎడ్యుకేషనల్ లోన్, క్రెడిట్ కార్డ్ లోన్, వాట్ ఎవర్ లోన్ ఇట్ ఈస్, అవునా? సో ఆ కట్టగలడా లేనా అనేది అన్ప్రిడిక్టబుల్ ఇన్ ఏ జనరల్ వే. సో బేస్డ్ ఆన్ ది డేటా, ఓకే, సో షేక్ పైజాన్ ఆర్ రాజు ఈస్ పేయింగ్ ఎవ్రీ మంత్ 2000 as a saving account, okay. So regularly they do the bank transactional activities, and additionally if he is looking for a personal loan, he has a good credit score on credit card time ki pay చేసేవాడు, ఓకే. క్రెడిట్ కార్డ్ ని అబ్యూస్ చేయట్లేదు అంటే నేను ఈ మంత్ కట్టే బిల్లు మినిమం బ్యాలెన్స్ కట్టేసి నెక్స్ట్ మంత్ కొంచెం కొంచెం కడతాను, లేకపోతే ఒక మంత్ కట్టలేదు, నాకు అవసరం లేదు, కార్డ్ నేను కట్టను అని ఇలా క్రియేట్ చేసే కస్టమర్స్ కూడా ఉంటారు కదా. Hmm. సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని ఒక అనలిటిక్ రిపోర్ట్ చేయాలి, ఓకే. స్కోర్ అంటున్నావు, క్రెడిట్ స్కోర్ అంటున్నావు, ఆ స్కోర్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు? దానికి సమ్ క్రైటీరియాస్ ఉంటాయి కదా, ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాస్ ఉంటాయి కదా. అవుట్ ఆఫ్ 860 ఆర్ 900 క్రెడిట్ స్కోర్, మినిమం 640 ఉండాలి. 700 ఉంటే ఓకే, 700 to 900 లోపల ఉంటే గుడ్, వెరీ గుడ్. వీ కెన్ గివ్ అట్లీస్ట్ 10 lakhs లో అట్లీస్ట్ 9.5 వరకు ఇవ్వచ్చు, 9.5 lakhs వరకు లోన్ అడిగితే ఇవ్వచ్చు, ఓకే. బిలో 500 ఉంటే లోన్ ఇస్తుందా బ్యాంక్? No, sir. ఇస్తుంది, బ్యాంక్ అవసరానికి ఖచ్చితంగా లోన్ ఇస్తుంది, బట్ 10 lakhs ఇవ్వదు. 3 lakhs 2 lakhs అంతే ఇవ్వగలమని చెప్తుంది, ఓకే. దే డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ ద కస్టమర్, బట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆన్ ది డేటా, ఓకే, యువర్ ట్రాన్సాక్షనల్ యాక్టివిటీస్, బ్యాంకు నేను 10 lakhs ఇవ్వలేను, మీ మీ క్రెడిట్ స్కోర్ తక్కువ ఉంది అండ్ బ్యాంకింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ వీక్గా ఉంది, సో మీకు 10 lakhs బదులుగా 2.5 lakhs 3 lakhs ఇస్తాం, దట్ టు విత్ అడిషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అరౌండ్ 14%, 15%. ఇఫ్ యూ క్రాస్ 5 lakhs అబౌవ్, we will give you at 8% interest, but your credit score is less and you are not performing well in the banking, so we will be only provisioning around
2 lakhs, that too with the higher percentage. ఓకే. అలా ఉంటది. సో, ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకొని కాలిక్యులేట్ చేస్తారు? It is based on this kind of application. SAS is not only one application, there are multiple, but this is also one of the application which will help to forecast the information and provide more acquaintance of data. సో, డేటా మీద ఎక్కువ అవగాహన ప్రొవైడ్ చేస్తదనమాట. ఓకే. ఈ కస్టమర్‌కి ఇంతకుముందు క్రెడిట్ స్కోర్ బావుంది. ఒక ఈఎంఐ మొత్తం ఎండ్ టు ఎండ్ ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా క్లియర్ చేశాడు. సో, 10 లాక్స్ అడిగితే ఈయన ఔట్ పర్ఫార్మెన్స్‌కి వచ్చే ఇన్‌కమ్‌కి ఆయన డిడక్షన్స్‌కి 7 లాక్స్ దాకా ఇవ్వచ్చు అని ఫోర్‌కాస్ట్ చేయడానికి ఈ టూల్ కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద పర్పస్. ఓకే. సో, ఇది బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ గురించే చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సో, దేర్ ఆర్ ది సేమ్ వేస్ వేర్ ఇన్ ఇన్స్యూరెన్స్ సెక్టర్, కార్ ఇన్స్యూరెన్స్ తీసుకోండి. వర్షాకాలం పడుతుంది. వర్షాకాలంలో కార్లు అన్నీ యూ మైట్ హావ్ సీన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది న్యూస్ ఇన్ ఢిల్లీ అండ్ కరెంట్ సిట్యుయేషన్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది నార్దర్న్ ప్లేసెస్, రైట్? వేర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లడింగ్. అవునా? సో, అవును. ఫ్లడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇన్స్యూరెన్స్ అందరు కార్‌లో వాటర్ ఇంగ్రెస్ అయ్యింది. ఇంజిన్ స్పాయిల్ అయింది. సో, ఇన్స్యూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేయడానికెళ్తారు. అవునా? సో, దాంట్లో కూడా చిన్న స్టాటిస్టిక్స్ ఏసి వాళ్ళు కట్టిన ఇన్స్యూరెన్స్‌కి వాళ్ళ ఫాలో అయ్యే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్‌కి ఇన్స్యూరెన్స్ ఇవ్వాలా? వద్దా? ఓకే. సో, ఇట్లాంటి డిసిషన్ మేకింగ్‌కి అండ్ రిపోర్టింగ్ అండ్ అనలిటిక్స్‌కి ఈ అప్లికేషన్ అవసరం అవుతుంది. Okay, so it is not only with that limitation. For example, when it comes to the clinical example also, clinical example. So when we go to the clinical SAS, where you will have more information on subject, on clinical subject who's undergoing clinical trial. For example, you got a headache, తలనొప్పి వచ్చింది. ఓకే. సో, హెడేక్‌కి సంబంధించిన టాబ్లెట్ ఏసుకున్నాం. For example, you have taken aspirin or some kind of crocin or whichever doctor has prescribed. But the tablets given is in micrograms, right? చూసారా టాబ్లెట్‌ని? మైక్రోగ్రామ్స్‌లో ఉంటది. సో, యూ ఆర్ ఎ స్టూడెంట్, యూ మైట్ బి నోయింగ్. Yes, sir. అవునా? ఆ! సో, ఎంత మైక్రోగ్రామ్స్‌కి ఆ ఎఫెక్టివ్‌నెస్ పనిచేస్తుంది? 250 మైక్రోగ్రామ్స్, 500 మైక్రోగ్రామ్స్ ఆర్ 1000 ఎంజీ. ఇన్ కేస్ 3000 ఎంజీ ఇస్తే? Overdose, sir. ఇన్ కేస్ 100 ఎంజీ ఇస్తే? Normal dose. సో, ఇవైతే ఎట్లా నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసి చెప్తున్నావో, సేమ్ ఇన్ఫర్మేషను మనము స్టాటిస్టిక్స్ చేసి యూఎస్ఎఫ్‌డిఏకి చెప్తామనమాట. ఈ సబ్జెక్ట్‌కి డ్రగ్ ఏ ఇచ్చాము. ఆయనకు తెలీదు దీంట్లో ఎంత ఎంజీ ఉంది. వేరే సబ్జెక్ట్‌కి డ్రగ్ బి ఇచ్చాము. వేరే సబ్జెక్ట్‌కి డ్రగ్ సి విచ్ ఈస్ ఎ డమ్మీ. 3 డ్రగ్స్‌లో ఎఫెక్టివ్‌నెస్ కనుక్కోవాలి. ముందే చెప్పేస్తే నీకు 1000 ఎంజీ, 3000 ఎంజీ డమ్మీ ఇచ్చాను అని చెప్పేస్తే డేటా బయాస్ అయిపోతుంది. అవునా? Yes, sir. సో, డేటా బయాస్ కాకుండా ఎవరికెంత ఇచ్చారనేది స్టాటిస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసి రిపోర్టింగ్ చేస్తారు యూఎస్ఎఫ్‌డిఏకి, ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో దట్ దే విల్ ప్రొవిజన్ ద లైసెన్సింగ్ ఫర్ ది డ్రగ్ అవుట్‌కమ్స్. మార్కెట్‌లోకి వ్యాక్సిన్స్ వస్తున్నాయి. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్. సో, ఇవన్నిటికి ఒక స్టాటిస్టిక్స్ లేనిది రావన్నమాట. క్లినికల్ ప్రాసెస్‌లో 14 ఇయర్స్ ఒక డ్రగ్‌కి బయటికి రావడానికి టైం పడతది ఇన్ ఎ యూజువల్ వే. బట్ ఇన్ ఎ హై ఎమర్జెన్సీ ఇట్ విల్ అట్‌లీస్ట్ టేక్ 3 మంత్స్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే. సో, ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్రగ్స్ which has to undergo clinical human trials has to perform more of the statistical analysis, and then data should be very clear. Unless it is not clear, those drugs won't come into the market. There are some standards which has to be followed, and there are where scenarios where in the Nazi time there were lot of drug abuses. Okay, so as a pharma student,
I can give you one example. You can Google it later. Thalidomide అనే డ్రగ్ అబ్యూస్ అయ్యింది. Okay. Is it there in your course about thalidomide? Yes, sir. విన్నారా? ICH GCP అని ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ ఫర్ హార్మోనైజేషన్ గుడ్ Yes, క్లినికల్. sir. సో ఇవన్నీ పిక్చర్లోకి వచ్చాయన్నమాట. ఓకే. సో వాళ్ళందరూ ఈ డ్రగ్ అబ్యూస్ని స్టాప్ చేయాలి, హ్యూమన్ ట్రయల్స్ని యూనిఫార్మిటీకి తీసుకురావాలి, ఒక పద్ధతిలోకి తీసుకురావాలి, దానికి తగ్గట్టు డేటా అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి, అన్ప్రెడిక్టివ్ డ్రగ్స్ మార్కెట్లో రావద్దు, దాన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలని అప్లికేషన్స్ సపోర్ట్ తీసుకొని లైసెన్సింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే. సో సమ్ ఆఫ్ ది డ్రగ్స్ విచ్ యూ సీ ఇన్ ద మార్కెట్, దానికి కూడా ఒక రెగ్యులేటెడ్ టైమ్ లైన్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 10 years మళ్ళీ దాన్ని రీకాల్ చేస్తారు. రీకాల్ చేసి దాని పర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేసి ఇన్ కేస్ అదే చాలా ఇంకా అడిషనల్ ఇంగ్రీడియంట్ దానికి యాడ్ అవుతుందా అది కూడా చెక్ చేయడానికి ఈ అప్లికేషన్ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. అవుట్ ఆఫ్ 10 years అవుట్కమ్, హౌ ఇస్ దిస్ డ్రగ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆన్ ది ఇండివిజువల్? ఓకే. ఈజ్ ఇట్ కాజింగ్ మోర్ గుడ్ ఆర్ హార్మ్? ఇట్లాంటి థాట్ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది అవసరం పడుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద సోల్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ అప్లికేషన్. ఓకే. Okay, sir. Right. So, do you have anything more to ask on this application in a general way? I could see Mohin joined in the session. Mohin? Any questions, Raju or Mohin? No, sir. Okay. I will ask in last class. Okay. ఓకే. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. సో మీకు అర్థం అవుతుంది కదా నేను చెప్పేది? ఫస్ట్ నాకు అది అర్థమవుతే మీకు అర్థమయ్యే విధంగా ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ క్లియర్‌గా చెప్పడానికి ఉంటుంది. ఓకే. Yes, మీకు sir. ఎక్కడ Yes, sir. అర్థమవుతుంది. సో డోంట్ హెసిటేట్. ఎక్కడ మొహమాటం లేకుండా నాకు ఇది అర్థం కాలేదని చెప్పండి. ఓకేనా? Okay, sir. Okay, sir. Right. So let us go into the basic thing about data. What is a data? డేటా అంటే ఏంటి? ఎనీ ఐడియా? మీకేమన్నా ఐడియా ఉందా డేటా అంటే ఏంటి? Do you have idea what is a data? Raju, Mohin. హలో, వినిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. డేటా అంటే ఏంటి అనే బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం అడుగుతున్నాను. సో దట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ఎ డేటా. మీకు తెలిస్తే చెప్పండి, లేదంటే లేదు చెప్పండి. సో దట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంతే. Collecting together for reference to analyze. ఓకే. డేటా అంటే జస్ట్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ట్రూ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంతకుముందు Yes. నేను 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. క్లినికల్‌లో గాని, బ్యాంకింగ్‌లో గాని. ఒక కస్టమరు బ్యాంక్‌కి డబ్బులు కడుతున్నాడా లేదా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రూ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా! ఇప్పుడు Yes. సపోజ్ నువ్వు 20th ఈఎంఐ కట్టాలి. 20th ఈఎంఐ కట్టావు. అది ట్రూ ఇన్ఫర్మేషన్. అబద్ధం చెప్పడానికి ఉండదు. అవునా? Yes, sir. ఎందుకంటే నువ్వు బ్యాంక్‌కెళ్తావు. బ్యాంక్‌లో నీకు రెసీట్ ఇస్తారు. రెసీట్‌లో డేట్ స్టాంప్ ఉంటుంది. అండ్ కంప్యూటర్‌లో క్యాప్చర్ అయినప్పుడు డేట్ స్టాంప్ ఉంటుంది. ఏ టైంకి నువ్వు డిపాజిట్ చేసావు అమౌంట్. ఆ ట్రూ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని ఏం చేసినా మార్చలేవు. అవునా?
క్యాప్చర్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆ క్యాప్చర్డ్ ట్రూ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం డేటా అంటాం. ఓకే, డేటా విచ్ ఈస్ ఎంటర్డ్ బై హ్యూమన్ ఆర్ విచ్ ఈస్ క్యాప్చర్డ్ in a true statement. On that, we utilize these tools. There might be a false data also. That also can be analyzed with this application. So, in the mundu fraud management అని కూడా చెప్పాను. Okay, you must be seeing most of the credit cards frauds and scams. So, దాన్ని కూడా ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి ఒక అప్లికేషన్ కావాలి. ఓకే, సో బ్యాంకింగ్ అన్నప్పుడే ఇట్స్ లైక్ ఎ బిగ్ ఓషన్, మహాసముద్రం. ఒక్క బ్యాంక్లో ఒక కస్టమరే ఉండరు కదా, ఒక బ్యాంక్లో మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఉంటారు. మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ మీద అనలిటిక్స్ చేయాలంటే ఇండివిజువల్గా చాలా కష్టం. అలా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి అప్లికేషన్ నీకు రిలయబుల్ సోర్స్ అవుతాయి. ఓకే, సో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో కానీ ఎనీ అదర్ సెక్టర్లో కానీ బేసిక్ ఆఫ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఈస్ టు జనరేట్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ఎ లేమన్ పర్స్పెక్టివ్. నీకు ఏం అర్థం కావట్లేదు, నాకు ఈ డేటానే అర్థం కావట్లేదు అన్నప్పుడు రిపోర్టింగ్ చేసి ఎన్హాన్స్ చేసి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ డేటా యాక్సెస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. ఒక్కొక్క డేటా నీకు ఎక్సెల్లో ఫిల్ చేసి ఇవ్వచ్చు, కొంతమంది ఫిల్ చేసి నోట్ ప్యాడ్లో, కొంతమంది డేటా బేస్ అప్లికేషన్స్ లైక్ ఎంఎస్ యాక్సెస్లో ఇవ్వచ్చు. సో దాన్ని కూడా యాక్సెస్ చేసుకొని ఒక సెంట్రలైజ్డ్ లొకేషన్కి తీసుకొని వస్తాం. ఓకే, అండ్ దెన్ అనలిటిక్స్ గురించి కూడా చెప్పాను. సో స్టాటిస్టిక్స్ చేస్తుంది, అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది డేటా, ఇంత ముందు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, అండ్ విజువలైజేషన్, అండ్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ బిజినెస్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ సొల్యూషన్స్. ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, either in client or in the vendor side or in the within the organization. Okay, so in general, so cricket match అందరు చూస్తారా? Do you watch cricket? Yes, sir. సో ఇప్పుడు వచ్చే ఐపీఎల్ టెస్ట్ మ్యాచ్లో, నార్మల్ క్రికెట్లో మీకు ఇన్ బిట్వీన్ మీకు గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్స్ వస్తాయి, ప్రిడిక్టివ్ స్కోర్ అని, ఓకే, రన్ రేట్స్ అని, అవునా? డేటా ఫోర్కాస్టింగ్ అవుతుంటుంది, లాస్ట్ ఓవర్ వరకు యావరేజ్ స్పీడ్ ఇంత ఉంటుంది, ఇప్పుడు పవర్ ప్లేలో పెట్టాలా లేకపోతే ఏంటి అనేది అనే ఈ ఫోర్కాస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ యూస్ చేసుకొని చేస్తారు. నాట్ ఓన్లీ సాస్, దేర్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్, బట్ బేసికలీ దిస్ అప్లికేషన్ విల్ help out to provide that forecasting information అన్నమాట. ఓకే, సో లాస్ట్ ఓవర్స్ ఉన్నప్పుడు లెస్ నంబర్ ఆఫ్ స్కోర్ అండ్ ప్లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రిడిక్షన్స్ అడుగుతుంది కస్టమర్, ఈవెన్ ద వ్యూవర్స్ని అడుగుతుంది, ఈ మ్యాచ్లో ఎవరు గెలుస్తారు, ఎవరు క్లోజ్ చేయగలుగుతారు, మీరు ప్రిడిక్ట్ చేసి చెప్పగలుగుతారా అని. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఆన్సర్స్ మీకు ఒక పోలింగ్ వస్తుంది, అవునా? సో ఈ టీం విన్ అవుతుంది, ఈ టీం విన్ అవ్వదు అని ఇంతమంది ఓటేశారు, ఇంతమంది పోలింగ్ చేశారు. కరెక్ట్? హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్? Yes, sir. సో ఇది ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుంది? ఒకరే కాదు కదా, ఇండియాలో Ikkada kaadu, sir. క్రికెట్ So అంటే many numbers is there, sir. కరెక్ట్. సో మిలియన్స్ అండ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బి వాచింగ్ క్రికెట్, అండ్ everyone are cricket enthusiasts and they are fans of each player, individual player. So obviously they will come forward and vote. Okay, so taking the poll information in a shorter time, in a seconds of time, this application will predict and give you the outcomes and provide it in a graphical way. గ్రాఫికల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట. ఎస్ ఆర్ నో మీద మీకు బార్ చార్ట్స్ వస్తాయి 2, అవునా? స్క్రీన్ మీద బార్ చార్ట్స్ వస్తాయి, పై చార్ట్స్ వస్తాయి, అండ్ ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధోనియో కోహ్లీయో ఆడేటప్పుడు ఎవరు లెగ్ సైడ్ ఎన్ని బాల్స్, ఎన్ని రన్స్ వచ్చాయి, హాఫ్ సైడ్ ఎన్ని రన్స్ వచ్చాయి, మీకు ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ వస్తుంది, అవునా? సో అలాంటి వాటికి బ్యాక్ ఎండ్లో ఈ అప్లికేషన్స్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయండి. డేటా క్యాప్చర్ చేసుకొని వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్రాఫికల్ వే and reporting it with the analytics, this application is used.
ఓకేనా? రైట్. సో, ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ దిస్ అప్లికేషన్. ఫస్ట్ డేటాని ఎట్లా అక్వైర్ చేసుకుంటది ఈ అప్లికేషన్. దాని తర్వాత మేనేజ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది? అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తుంది? అనాలిసిస్ అయిన డేటాని ట్యూన్ చేసి రిప్రజెంట్ ఎలా చేస్తుంది? ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకొచ్చే ఫైల్ ఫ్లాట్ ఫైల్ అయినా, ఒరాకిల్ డేటాబేస్‌లో ఉన్న వేరియస్ సోర్సెస్‌లో ఉంటే దాన్ని ఈ టాపిక్స్‌లో కవర్ చేస్తామనమాట. ఇన్‌ఫైల్ స్టేట్మెంట్‌లో, ప్రాక్ ఇంపోర్ట్‌లో, సీక్వెల్ పాస్ త్రూలో, లిబ్నేమ్ స్టేట్మెంట్‌తో, ప్రాక్ యాక్సెస్, ప్రాక్ డీబీ లోడ్ ఈ ప్రొసీజర్స్ ద్వారా డేటాని ఫస్ట్ యాక్సెస్ చేస్తాం. ఓకే. అండ్ దెన్ హౌ డు యూ మేనేజ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ యాక్సెస్డ్? సో, ఒక షేప్‌లో, ఒక ఫార్మ్‌లోకి తీసుకురావడానికి అప్లికేషన్‌లోని సెట్ స్టేట్మెంట్, మర్జ్ స్టేట్మెంట్, ఫార్మాట్, ఇన్ ఫార్మాట్, అప్డేట్. There are some more statements and functions which we use in the application and first clean the data. Okay, we call it as data management. Clean the data అంటే సపోజ్ ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉందనుకోండి. ఒక క్లాస్ రూమ్ ఉంది. ఒక క్లాస్ రూమ్‌లో 8 స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఈస్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్? Just let me know if you are looking at my screen. Yeah, sir. Okay. Is the text pad visible to you? Or should I zoom it? కనిపిస్తుందా టెక్స్ట్ ప్యాడ్? కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే. నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్, ఓకే, ఏజ్ అండ్ హైట్ అండ్ వెయిట్. జస్ట్ ఈ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఓకే. నేమ్‌లో రాజు, షేక్ అండ్ గణేష్. ఓకే. దీస్ ఆర్ ది స్టూడెంట్స్. ఓకే. ఏజ్ బిట్వీన్ 14, 16, 15. height in centimeters 110. Okay. Weight in kgs. ఓకే. దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ ఇన్ ఎ ఫ్లాట్ ఫైల్. ఇది ఫ్లాట్ ఫైల్‌లో ఉంది. అంటే నోట్‌ప్యాడ్‌లో ఉంది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద నేను చాలా, చాలా అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. సో, ఏజ్ గ్రూప్ అబోవ్ 14 అంటే ఎవరొస్తారు? 2 పీపుల్ వస్తారు. అవునా? సో, ఏజ్ గ్రూప్ అబోవ్ అండ్ బిలో వేయొచ్చు. యావరేజ్ తీసుకోవచ్చు. ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే. యావరేజ్ హైట్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే. హూ ఈస్ వెరీ హావింగ్ ఓవర్ వెయిట్, హూ ఈస్ అండర్ వెయిట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ యొక్క బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని ఫ్లాట్ ఫైల్ నుంచి ఎట్లా డేటా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటామో దాని గురించి కూడా ఈ టాపిక్స్‌లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే. సో, ఈ జనరల్ అండర్‌స్టాండింగ్స్ వచ్చిన తర్వాత we will go into the larger amount of data. So here you have only 3 people. You will have 3000 people. Among 3000 people, within fraction of seconds, you can calculate and predict that report and provide it. Okay. సో, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని డేటాలోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా అడిషనల్‌గా ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? దాన్ని ఎలా క్లీన్స్ చేయాలి? అనే దాన్ని డేటా మేనేజ్‌మెంట్ తీసుకుంటాం. సపోజ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషనే సరిగ్గా ఎంటర్ చేయలేదనుకో, ఈ డేటా క్యాప్చర్ చేసే ఇన్ఫర్మేషను నేమ్ ప్లేస్‌లో ఏజ్, ఏజ్ ప్లేస్‌లో హైట్, హైట్ ప్లేస్‌లో వెయిట్ ఉందనుకోండి. దాన్ని కూడా క్లీనింగ్ చేయాలి కదా! సో, ఆ క్లీనింగ్ చేయడానికి కూడా వి యూజ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఫర్ డేటా మేనేజ్‌మెంట్. Okay. After it is cleaned,
వి విల్ గో మోర్ ఇంటూ డేటా అనాలిసిస్. అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది అనాలిసిస్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను. ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్ స్టాటిస్టికల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి అండ్ మోర్ ఇంటూ మోర్ స్టాటిస్టిక్స్ లైక్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఓకే, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అండ్ మీన్ యూనివేరి. మోడ్. ఓకే. సో ఈ ఈ ప్రొసీజర్స్ యూజ్ చేసి మనం ఆ రిపోర్టింగ్‌ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అనాలిసిస్ చేసి. అండ్ దెన్ డేటా రిప్రజెంటేషన్. సో డేటా ఒక్కసారి క్యాప్చర్ అయిన డేటాని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఓడిఎస్ స్టేట్మెంట్స్ వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు డేటా పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్‌లో కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫ్లాట్ ఫైల్‌లోనే కావాలి. నాకు ఈ డేటా టెక్స్ట్‌లోనే కావాలి. బట్ దీని మీద అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత నాకు టెక్స్ట్‌లోనే ఇచ్చేయి. ఎక్సెల్ ఫార్మాట్‌లో కావాలి. సో వేరియస్ వెండర్స్‌కి వేరియస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో వేరియస్ ప్రెజెంటేషన్స్‌లో ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా అవుట్‌కమ్స్‌ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఏవైతే రా డేటా నేను టెక్స్ట్ ఫైల్‌లో చూపించానో దాన్ని మనం అన్‌క్లీన్డ్ రా డేటా అంటాం. ఓకే. సాస్‌లో 2 స్టెప్స్ పెర్ఫార్మ్ చేసి దాన్ని క్లీన్ చేసి రిపోర్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్‌గా ఒక వాలిడ్ డేటాగా ఇవ్వచ్చు. వన్ ఈస్ ఇన్ ద డేటా స్టెప్ and the other for reporting is proc step. Proc is nothing but procedure step and data step. Okay, so this is about the general concepts and understanding of SAS. Okay, so Ganesh and rest of the two, Raju and Moin, this is about the basic introduction of the application. So anything you want to discuss further, or do you have anything in your head, in మీ మైండ్‌లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ గో అహెడ్. సార్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు ఒక డేటా ఇస్తారా సార్? రియల్ టైమ్ అంటే ఏంటి? మీ అండర్‌స్టాండింగ్ ప్రకారం? డేటా డే దేవుడా ఆ! హలో. యాహ్! సో రియల్ టైమ్ అంటే నీ అండర్‌స్టాండింగ్ ప్రస్తుతానికి ఒక కంపెనీలో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్‌ని మీకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అడుగుతున్నాం. అవును సార్, అవును సార్. కరెక్టే. సో దాని మీద వర్క్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నీకు ఉన్న టూల్ మీద కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఓకే. సో నేను ప్రాక్టీస్ చేయడానికి నీకు డమ్మీస్ ఇస్తాను. రియల్ టైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని నువ్వు ప్రిడిక్టివ్‌గా మైండ్‌లో పెట్టుకొని ఏ సినారియో ఇచ్చినా నేను చేయగల కాన్ఫిడెన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసే దాంట్లో ఉంటుంది. ఓకే. సో రియల్ టైమ్ అనగానే యాస్ ఎన్ ఇండివిడ్యువల్ ట్రైనర్ నేను ఒక కంపెనీలో ఉండే డేటాని నీకు ప్రొవైడ్ చేయలేను. యాస్ యూ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. బట్ యెస్, ఎలా వర్క్ చేయొచ్చు సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డేటా మీద ఎలా వర్క్ చేస్తే ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయొచ్చు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ ఔట్ అండ్ సపోర్ట్. ఓకే. అదే రియల్ టైమ్. ఇన్ ఏ జనరల్ వే చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ ఎ గుడ్ చెఫ్. ఓకే. అండ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ skills on decorating or presenting the food. Okay. So if you are presenting well in your kitchen, then you can go across all the 5-star hotels and present it in the same way. సొంత కిచెన్‌లోనే నువ్వు సరిగ్గా వర్క్ చేయనప్పుడు 5 స్టార్ హోటల్‌లో ఏం వర్క్ చేయగలుగుతావు? అవునా? సో ఇక్కడ చెప్పే ట్రైనింగ్‌లో చెప్పే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని ఫస్ట్ నువ్వు థరోగా నేర్చుకోగలిగితే సేమ్ థింగ్
రియల్ టైమ్ సినారియోస్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసి వర్క్ చేసే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే సార్. సో రియల్ టైమ్ ఎందుకు ఇవ్వలేము అంటే, రియల్ టైమ్ డేటా అన్‌ప్రెడిక్టబుల్ ఉంటది. ఈరోజు నువ్వు నీ కిచెన్‌లో నువ్వు చేసే వర్క్ మీద నీకు నాలెడ్జ్ ఉంది. ఎక్కడ ఏ వస్తువు ఉందనేది తెలుసు. ఆనియన్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయో తెలుసు. టొమాటోస్ ఎక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసావో తెలుసు. నైఫ్ ఎక్కడుందో తెలుసు. కటింగ్ బోర్డ్ ఎక్కడుందో తెలుసు. సో, అన్నీ ఆర్గనైజ్డ్ వేలో నువ్వు పెట్టుకొని చేసుకుంటావు. అదే 5 స్టార్ కంపెనీలోకెళ్ళి 5 స్టార్ హోటల్స్‌లోకెళ్ళి చేయమంటే నీకు ఏ వస్తువు ఎక్కడుందో తెలీదు ఫస్ట్. అవునా? ఎస్ సార్. ఎస్. సో, ఫస్ట్ ఇక్కడ నేర్చుకో. ఇక్కడ నేర్చుకున్న దాని మీద స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ అండ్ బేసిక్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఉంటే, అక్కడ వస్తువుల్ని నువ్వు అడిగి డిమాండ్ చేసి వర్క్ చేయగలుగుతావు. ఏదెక్కడుంది అని అడుగుతావు. అడిగి డిమాండ్ చేసి వర్క్ చేయగలుగుతావు. ఓకే. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? I could see someone joining and disconnecting, Ganesh. Ganesh, are you there? Sorry, yeah. Yeah, I could see someone joining and disconnecting, like 2 people more in between. I'll just check with them. Okay. So let me know after this session. I'll wait for half an hour so that I would prepare for more timing and understanding. So మీ availability ఎలా ఉంటుంది? Raju and Moin, morning times is a best thing where you can learn and understand. So upon my office timings and what I would have in my mind is to at least start around 7 to 8 o'clock in the morning. Are you guys comfortable with that time, or do you have any other timings in your head? Sir, evening times is so better, sir, because your office also completed the time. No? అది రాంగ్ ప్రెడిక్షన్. యాక్చువల్లీ ఆఫీస్ ఈవినింగ్ ఎప్పటికే అయిపోదు. మార్నింగ్ 9 to 6 అంటారు. 9 to 6లో 6 తర్వాత వర్క్ చేసే వాళ్ళే క్లయింట్స్ ఉంటారు. మన టైమింగ్ ప్రకారము మనకన్నా ముందు 12 అవర్స్ యూఎస్ ఉంటుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది వెండర్స్ ఆ టైంలో రెస్పాండ్ అవుతుంటారు. సో స్కోప్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండింగ్ వర్క్ అప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి మార్నింగ్ టైం మీకు కంఫర్టబుల్ అని అడుగుతున్నాను. మార్నింగ్ నేను లేట్‌గా లాగిన్ అయిన వర్క్ బేసిస్ మీద దేర్ విల్ బి అన్ ఎక్సెప్షన్. బట్ ఈవినింగ్ ఎక్స్టెండ్ చేయన్నప్పుడు చేయాల్సింది. సో ఐ హ్యాండిల్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ 19 పీపుల్ ఇన్ మై ఆర్గనైజేషన్. నా కింద 19 SAS ప్రోగ్రామర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. క్లయింట్‌తో ఎలా మాట్లాడాలి? ఓకే. సో ఆ Okay, sir. టైంలో కాల్ షెడ్యూల్ అవుతే నేను క్లాస్ కంటిన్యూ చేయడం కూడా నాకు ఛాలెంజింగ్ అనమాట. సో దాని గురించి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. మార్నింగ్ అయితే ఓకేనా? Yeah, okay, sir. ఎందుకంటే ఫ్రెష్ మైండ్ ఉంటది. అవును మీరు సార్. మార్నింగ్ కొంచెం నాకు గూడా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి టైం ఉంటది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి కూడా ఐ కెన్ బి కంఫర్టబుల్. బట్ ఈవినింగ్ ఇట్ విల్ బి టూ లేట్. And if it is in metro cities, it will be difficult to come back and log in and continue with the session. Okay, sometimes I might extend, sometimes I might skip also in the evening, but in the morning it will be a regular habit. Okay, so anyhow, that thing I think Ganesh will also discuss with that. So let me know the feedback. I'll be waiting, Ganesh, for an hour. And thank you everyone. I think మనం వెయిట్ చేసే అవసరం లేదండి. Okay. I think రాజు తను డ్రాప్ అయ్యాడు. నేను పని చేస్తాను. లెట్ మీ స్పీక్ టు దెమ్, మోయిన్ అండ్ రాజు అండ్ అదర్ పీపుల్. Then I'll come back to you. If you have any questions, then let them ask for the next class. ఓకే గణేష్. బికాస్ కొంతవరకు ఫస్ట్ సెషన్‌లోనే మాట్లాడడానికి కూడా మొహమాటం ఉంటుంది. సో Okay. యూ జస్ట్ డిస్కస్ విత్ దెమ్ అండ్ లెట్ Okay. మీ నో. ఓకే. Yeah, sure అండి. రైట్. థాంక్ యూ. చలో బాయ్.